orang pegang HP, cuma 2 orang baca. Ya saya lebih banyak. Khusus saya yang pegang ini Pak. Pak, jangan 2 kali. Wow, this is very good. Very good. Thank you. I like it. Are you translating? No. Okay, shall we start again? Oke, kita mulai lagi. Okay. There is an old agreement. There is an old agreement between God and man. Ada perjanjian yang disebut perjanjian lama, And there is a new agreement. dan juga ada perjanjian yang baru. Okay? This is called the covenant. Ini yang disebut adalah perjanjian, ya. It is an agreement made between God and man. Jadi perjanjian itu dibuat antara Tuhan dan manusia. Okay? We need to understand the terms of the agreement. Nah, kita lihat di sini ada syaratnya. The first agreement we will talk about is the Old Covenant. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ini seperti ini. It's not very different from the New Covenant. Sebenarnya tidak ada perbedaan dengan perjanjian baru. But there is some major differences. Tetapi ada hal yang esensinya yang berubah. Okay. The similarity is found in the 2 tablets. Kesamaannya ada seperti di Blok Batu, ya. Okay? The first tablet has commandments relating to what? Nah, tablet pertama isinya tentang apa? Tablet pertama. Man, between man and God, and the second one? Tablet kedua, Man and man. Okay. A man came to Jesus and said to him, "What must I do to inherit eternal life?" Nah, ada seorang anak muda yang datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana saya untuk mendapatkan hidup yang kekal? No, that's a different one. No, this is a different one. Okay. And he said to him, "You need to do 2 things. Dan Yesus berkata, kamu harus melakukan 2 hal. Love the Lord your God with all your heart." Yang pertama adalah kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan Which is the first tablet. itu yang ada dari And the second one is love your fellow man. dan yang kedua adalah Or love your brother as yourself. kasihilah sesamamu manusia. Okay. So for us to be saved, we need to follow these 2 commandments. Makanya untuk kita dapat diselamatkan ya harus 2 hal ini yang harus kita bisa ikuti. The way we follow them is different between the Old Testament and the New Testament. Nah, tetapi bagaimana kita menjalaninya ini berbeda antara di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Okay. So the Old Covenant was set up between God and Jews. Okay? And it's been around for 3,500 years. Jadi untuk perjanjian yang lama ini dibuat untuk orang-orang Yahudi dan because Moses wrote his commandments 1,500 years before Christ. Dan di mana Musa itu waktu menerima perjanjian ini kurang lebih tahun 1500 sebelum Masehi, ya. Okay? Most of these commandments are followed by the Jews and they are now followed by Islam. Nah, kurang lebih sekarang sebetulnya untuk perjanjian lama ini diikuti oleh orang Yahudi itu kurang lebih sampai sekarang sudah 3.500 tahun, tapi dan juga diikuti oleh orang Islam kurang lebih 1.400 tahun. Okay, from Deuteronomy chapter 28. Dari
Bilangan. Ulangan ya. Ulangan 28. Okay. You have a choice. Either you follow the commandment or you don't. Jadi di sini digambarkan ada dua pilihan buat kalian, mau ikutin atau tidak. If you follow the commandment, you get all the blessings. Kalau kalian ikuti semua perintah ini, kalian dapat berkat. If you don't, you get all the curses. Kalau kalian tidak mau ikuti, ya ada kutuk di situ. Now I'm going to read this and you just summarize it. Okay. It says, if you follow the commandment, you will be blessed. The fruits of your womb, your crops, your flocks, your enemies defeated. The Lord will bless everything you put in your hands. He will open the heavens, the storehouse of His bounty, if you obey the law, the Lord, and follow His commandments. So He's going to give you everything. Okay? Okay. If you don't follow, you will be cursed in the city and in the country. Your crops, your herds, your plagues, diseases, defeated by your enemies. Your carcasses will be food for the birds. The Lord will afflict you with madness, blindness, confusion of mind. You will be unsuccessful in everything you do. You will be oppressed and robbed, and the Lord will afflict your knees and legs with painful boils that cannot be cured, spreading from the soles of your feet to the tops of your head, if you do not obey the Lord. Lots of curses. Jadi kita bisa lihat kalau di perjanjian lama, seperti tadi sudah dikatakan, kalian ada pilihan mau ikuti hukumnya atau tidak sama sekali. Kalau mau ikutin hukumnya, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati dengan segala hal, ya, seperti ya keberhasilan ya di sini ya, dari hasil tanamnya berlimpah-limpah. Begitu juga pokoknya segala hal yang ada di dalam apa yang kalian jalani dalam hukum itu semuanya akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak mau ikutin hukum itu, ya itu pilihan di mana, tetapi di sini ada kutukan yang akan diterimanya. Seperti ya ada kegagalan, ya adanya hama, ya, penyakit dan lain-lain. Nah ini semua diberikan di dalam perjanjian lama, gitu loh. Pilihan. All of these blessings and curses are worldly. Worldly, they come from the world. You know? Oh, oke. Kalau ini bicaranya, jadi ini diberikan untuk di dunia. And even in Christianity, some people believe that they should follow the law of God in order to prosper money-wise. Nah, ada di dalam kehidupan kekristenan kita yang mengikuti ini kan? Betul nggak? This is not what the Lord Christ said to us. Dan itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. He says, if you choose to follow me, you will carry your cross and follow me. Nah, kalau Yesus mengajarkan, kalau ikutilah aku, kamu akan memikul salib. Okay? Alright. So, there is big sins and there is little sins. Ini bicara tentang dosa besar dan dosa kecil. Okay. The biggest sin in the Old Testament is similar to the biggest sin in the New Testament. Sebenarnya kalau di dalam dosa besar di perjanjian lama itu tidak jauh beda dengan dosa besar yang ada di dalam perjanjian baru. We will talk about the New Testament later, but as far as the Old Testament is concerned, there is one method which guarantees you separation from God. Ini di sini ada satu hal yang memang nanti kita akan bicarakan yang tentang perjanjian lamanya di waktu berikutnya. Tetapi di sini ada satu hal yang akan menyebabkan kita mengalami keterpisahan daripada Tuhan. And that sin is committing adultery with other gods. Nah, di sini bicara tentang adultery. Apa itu adultery? Adultery is like the worship of other gods. Jadi kalau ini sebenarnya berkaitan tentang bagaimana kita menyembah Tuhan yang lain sebenarnya. God hates that. Tuhan tidak mau. In the Old Testament, and we will see later in the New Testament as well. Nanti kita akan lihat itu, ya, baik perjanjian lama perjanjian baru. In the New Testament, we will see that the best way to separate yourself from God
is to worship other gods. Ya, bagaimana kalau digambarkan di perjanjian baru ini, kalau kita menyembah Tuhan yang lain, itu otomatis kita terpisah daripada Tuhan. These gods for us include things like money. Contohnya masalah uang, They include food. makanan. St. Paul tells us their bellies is their God. Ya, perutnya itu Tuhannya. It could be fame. It could be fortune. It could be many, many things. It could be sex for many people your age. Jadi juga termasuk masalah seks tadi juga itu bisa menjadi Tuhannya. Apalagi yang umur masih muda ya, hati-hati ya kalian. The question is, who is your God? Jadi siapakah Tuhanmu? Ini pertanyaannya. Who means something to you? Apa yang membuat sesuatu yang berarti bagi Who kalian? controls everything that you do? Dan siapa yang dapat siapakah yang mengontrol kita? Who do you love? Siapa yang kita kasihi atau kita cintai? Many of you are at a young age and you would love other people from the opposite sex. Ya, bisa jadi antara kalian ada yang saling jatuh cinta ini. How much do you spend talking to this person? Dan berapa banyak kalian berkomunikasi? How much do you speak talking? How much time do you spend talking to God? Ya, berapa banyak juga waktu yang kalian gunakan untuk berbicara dengan Tuhan? It is a similar relationship. Ini bicara tentang hubungan. He is our bridegroom. Dia adalah mempelai pria kita ya. Okay? So this separated us from God, the big sin, and then there is the little sin like stealing something that you really like and you pick it up and you put it in your pocket and then you feel really guilty and you go and you put it back. Still sin. Ya, ini kalau dosa kecil, contohnya yang mencuri ya. Kalau tadi digambarkan kalian mencuri sesuatu, ditaruh, tapi habis itu merasa bersalah, kembaliin lagi. Nah itu tetap dosa ya, tanda kutip. Okay? Siapa yang suka mencuri di sini? Mencuri hati. Mencuri hati. Okay, even though you steal this thing, your heart still loves God. Okay? Okay, so in the Old Testament, justification is by works. Jadi bagaimana kita bisa memastikannya, yaitu kita lihat dari hasilnya, dari pekerjaannya. In other words, you are a slave to the commandment. Jadi bagaimana digambarkan di sini pekerjaannya adalah bahwa kita ini seperti budak daripada perjanjian. And this can actually separate us from God. Dan ini bisa menjadi penyebab terpisahnya kita daripada Tuhan. So in the Old Testament, we found that worst people that Christ hated were the people that actually were in charge of the law. Nah, di mana kita bisa lihat di perjanjian lama ini banyak sekali orang-orang yang mana ya Tuhan itu tidak menyukainya, gitu loh. The Pharisees who said, you can't eat without washing your hands. Ya, bagaimana orang Farisi berkata, ya kamu tidak boleh makan kalau tidak mencuci tangan. You can't sit on a bed which is unclean because some lady has her menstruation period. Kalau juga orang Farisi bilang, kamu nggak boleh tidur kalau ranjangmu tidak bersih. You cannot do good work on the Sabbath. Dan tidak boleh melakukan kerja di hari Sabat. All of these things are meaningless. Jadi semua hal ini itu tidak berarti sebenarnya. But in the Old Testament, this is what they were required to do. Inilah di perjanjian lama yang menjadi standar untuk yang dilakukan. Okay, so if you break the commandment, you get curses. Jadi kalau kita melanggar perjanjian, yang kita terima adalah kutukan. Ini perjanjian lama ya. Okay? You go and you offer a sacrifice. Jadi setelah kita dapat kutukan, kita harus memberi persembahan. And Ya. you live. Dengan persembahan itu baru kita bisa hidup. Ini perjanjian lama. Okay? Or you follow the commandments Atau ikuti and you live. perjanjian, kamu dapat hidup. If you don't do these things, you die. Jadi kalau perjanjian lama, kalau kita tidak lakukan ini, mati. Okay, so now we have a difference between Old Testament and New Testament. Nah ini kita akan lihat perbandingannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, perbedaannya. Okay, in the Old Testament, there was
the Israelites decided to not follow God and break the law. Jadi di perjanjian lama kita bisa lihat kan bagaimana orang-orang Israel lebih condongnya melanggar perintah Tuhan kan. And God sent them serpents to bite them and they would die in thousands. Jadi ada akhirnya dikirimkannya ular ya. Ya, gitu. And God asked Moses to make a serpent and put it on a wooden pole and raise it in the wilderness. Nah, waktu ular-ular itu menggigit orang bangsa Israel kan banyak yang mati kan. Sehingga Tuhan meminta Musa membuat ular tembaga. If anybody looked at that serpent, they would live. Jadi siapapun dari bangsa itu yang melihat ular tembaga itu maka akan tetap hidup. And Christ came to be raised on the cross. Begitu juga Kristus yang harus ditinggikan. That if we believe in Him, we will have eternal life. Seperti kita juga melihat Dia, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Okay. So now look at we'll look at. Excuse me. Yes. One question. Tentang tadi yang Yesus disalibkan dan ular tembaga. Nah, Kenapa? Itu balik dulu. the serpent Di perjanjian baru Yesus ditinggikan. Berarti ular itu juga tinggi karena bukankah ular itu lambang dari dosa? Sebelumnya di perjanjian lama. Okay. The question is when in the New Testament is Jesus put as lifted up, but how is the serpent? Is it It's a bronze. point of the sin or something? It's a bronze snake. Yeah. The snake resembles Yeah, sin. Ya. Jadi ular ini melambangkan tentang dosa. Kenapa demikian? We are going to look at Christ later on Why lifted? Why the serpent is lifted up? because Christ was lifted up on the cross. Oh, It's simple. karena Kristus memang harus demikian juga. Menyambarkan dosa. Kan Rizky, sorry Pak ya. Salib itu lambang kutukan, lambang dosa. Ular itu lambang dosa kan? Terus kenapa kalau bisa dilihat ular itu baru hidup Pak? Bisa hidup, kenapa kalau nggak dilihat mati? Ah itu Alkitab yang tulis yang begitu. Bukan saya tanya Yesus, saya tanya kenapa kalau harus melihat ular itu baru bisa hidup? ini ularnya yang di atas ini ular tembaga. Karena Tuhan perintahkan kan? Bukan. Tuhan yang perintahkan kepada Musa untuk menaruh ular itu. Dan semua bangsa Israel melihat itu berdasarkan perintah Tuhan. Mr. Nagi, Yes. the snake kayak apa sih penggambaran in like Simbol. typology for Jesus Christ? Yes. Ya, kan waktu Yesus disalib dia menjadi kutuk, seperti ular yang terkutuk. Makanya orang yang melihat kepada salib, kayak tadi orang yang melihat kepada ular itu hidup. Okay, let me. I think I understand your question. The serpent resembles sin. Jadi ular ini menyimbolkan daripada dosa. St. Paul tells us that Christ became sin for us. Nah, begitu So juga that we might live. Paulus berkata bahwa Kristus Yesus itu menjadi dosa bagi kita. Menjadi dosa. Okay? Menanggung dosa maksudnya mungkin. Enggak menjadi dosa memang. There is no point in Christ. Menjadi berdosa. Karena kita. There is no point in Christ dying on the cross unless He carries our sin. He needs to carry our sin. Jadi kematian Yesus itu harus menanggung dosa kita. Just like the lamb became sinful, even though they are pure, because they took our sin on the lamb, and the lamb died instead of us. So He became sin for us. Okay, He took our sin. Seperti kalau di perjanjian lama itu kan mereka menyembelih domba kan untuk dipersembahkan. Nah, di mana domba itu yang sebenarnya tidak berdosa menjadi dosa karena kita menukar dosa kita dengan domba itu. Can I just tell you? I'm going to go into detail about this Nanti later. akan ada lebih detail lagi akan hari ini. So we'll talk about it later. Ini sih Okay, so we've got
we talked about the books of the law, and then there is the books of the prophets. Ini ada buku-buku tentang hukum dan ada buku-buku tentang nubuatan. The Bible is not a book of history. Jadi Alkitab bukan hanya sekedar buku sejarah ya, It is a book of salvation. tapi buku tentang keselamatan. Every part of that book is pointing towards Christ. Jadi isi dari Alkitab itu semua merujuk kepada Yesus Kristus. Okay? So, from the start of history, Baik dari sejarah, all of Israel believed that there will be someone from Israel to save them. jadi kalau kita lihat baik dari sejarahnya, orang Israel itu percaya bahwa akan ada seseorang yang akan datang dan menyelamatkan mereka. So, from the start of time, Moses was pointing towards the cross. Jadi terlihat dari waktunya dari zaman Musa ya, mengarah kepada salib. History was pointing towards the cross. Semua sejarahnya ini merujuk kepada salib. And the prophets were pointing towards the cross. Begitu juga nubuatan merujuk kepada salib. Okay? Even Moses was told by God that one of the Israelite descendants would one day be born and bless the entire world. Ini juga Tuhan berbicara kepada Musa bahwa keturunannya semua itu akan terlahir ya dan memberkati seluruh dunia. Okay. What is the message of the Old Testament? Is that the Messiah is coming. Jadi kalau pesan perjanjian lama apa? Even until today, the Jews are waiting for the Messiah to come because that is what the Old Testament is telling them. The Messiah is coming. Jadi Mesias yang akan datang. Itu perjanjian lama semua. Jadi pesan perjanjian lama itu. Okay? There is a symbolic thing that took place to all the kings and the prophets that would resemble Christ. Jadi di dalam perjanjian lama itu banyak sekali tentang nubuatan-nubuatan ya, tentang yang menuju kepada Kristus. Okay? If you read this in the Bible, you will find that King David was anointed by oil. Begitu juga kalau kita lihat di perjanjian lama, Raja Daud diminyaki ya. And so was Saul and all the kings and Elijah and Elisha. All of these people were anointed by oil. Ya, jadi banyak yang di-anoint ya dengan minyak, itu baik seperti ya Daud ya, lalu ada Elia ya, Elisa, semua di-anoint oleh minyak. Okay, anoint is the word used in English. Nah, kata anoint itu dari kata bahasa Inggris. Messiah is the word in Hebrew. Nah, kata Mesias itu dari bahasa Ibrani. Christ is in Greek. Kata Kristus itu dari bahasa Yunani. What is the word Messiah in your language? What's Messiah? Kristus. Christos. Or Al-Masih. Kristus. Yang diurapi. Alright, I have to explain to you this word in Hebrew because it is not easy to understand. Nah, ini kita perlu memperhatikan ya. Kita harus lihat, kita angkat dalam bahasa dari bahasa Ibraninya. Messiah means, in Arabic, for instance, which is the same as Hebrew, okay, you can tamsah the floor, mass or clean the floor. Mesias itu kalau Messiah. sebenarnya dari bahasa Ibrani ini sama dengan bahasa Arabnya sebenarnya. Ini menggambarkan tentang bagaimana lantai yang dibersihkan. Clean or limsah. Okay? Alright, so we have several things that we're going to look at here, but I don't have a picture of this. When Abuna, at the start of the Mass, the deacon, Saat Abuna memulai liturgi, okay, there is a deacon that has a plate, lalu diakon membawa and it has the urban in it. yang ada The urban, the bread. ada roti kurban yang dibawa sama diakon kan?
So Abuna chooses one, Dan Abuna memilih satu kan? okay, and then he takes a cloth and he cleans it. Lalu dia mengambil kain, lalu dia membersihkan. Okay, why does he clean it? Because the deacon, when they make the ulpan, they clean it. Ya, kan diakon yang membuatnya dia sudah membersihkan sebenarnya. Kenapa dibersihkan lagi? Kurang bersih. He is saying to the people, this is the Messiah. When he wipes it like that, okay, he is Messiah as in Mansuh. I don't know how to say Jadi it. inilah artinya sebetulnya Mesias, ya. Okay, it's a symbol to say, this is the Messiah. Jadi sebagai simbol inilah Mesias itu. Okay, the prophets of the Old Testament, okay, there is lots and lots of prophecies that he would be the seed of a woman. Jadi ini banyak sekali nubuatan ini seperti di Kejadian 3:15 ya, dia akan seperti benih dari seorang perempuan. He is the promised seed of Abraham. Ini juga And this is the verse. ya benih dari Abraham, He is the promised seed of Isaac. benih daripada Ishak, He is the promised seed of Jacob. dan ini juga benih dari Israel. Oh, there is the Abuna there. See, he takes the thing and he Ya. Ini cleans it. gambarnya. Okay, Abuna to say, this is the Messiah. Ini gambaran Mesias itu yang terpilih. Alright? Notice it carefully. He always does that. He always does that. He always cleans it. Oh. Even though it doesn't need cleaning. Abuna selalu, jadi Abuna waktu memilih itu selalu membersihkan ya. Okay, now I'm going to go through these very quickly because there is too many of them. Ini kita cepat aja karena banyak sekali. There is about 350 direct prophecies from the Old Testament about Christ. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu kurang lebih ada 350 nubuatan. And there is thousands of events and minor prophecies also talking about Christ. Jadi juga ada ribuan bukti-bukti bicara tentang Kristus di Perjanjian Lama. We're going to take a few examples Ini kita lihat ada beberapa aja. Ini contoh. to say, I personally don't understand how the Jews have these prophecies and they don't know that Christ is the one. Nah, ini menariknya. Ya, kita tidak tahu ya bagaimana nih orang Yahudi bisa membuat satu pesan seperti ini, tapi mereka sendiri nggak mengenalinya. Okay, so these are sections about the Messiah is to come from the tribe of Judah. Nah, dikatakan Mesias akan datang dari bangsa Yehuda. And lots more. Dan banyak sekali di situ di Perjanjian Lama. He is heir to the throne of David. Dan dia juga sebagai apa? Keturunan Daud ya. Okay. The time of his birth is prophesied. Lalu kelahirannya sudah dinubuatkan. And Jesus is to be born from a virgin. Dan Yesus juga digambarkan di Perjanjian Lama bahwa dia akan terlahir dari perawan. We're going to take just one prophecy that he is to be born in Bethlehem, which is Micha 2:5. Nah, ini juga menarik bahwa akan terlahir itu di Bethlehem. Di Mika 5 ayat 2. Do we need to read it or do you know Coba it? dibaca. Mika 5 ayat 2. Ini jarang-jarang dibuka. Kita kepala ini. Mika 5. This is the same one which was used in the New Testament when the Herod was looking for Christ. He asked, where is he to be born? And the Jews themselves said to him, he would be born in Bethlehem because of this prophecy. Ini menariknya bahwa Herodes itu tahu tentang hal ini bahwa akan terlahir seorang Mesias dan ditanya sama ke orang imam-imam di mana? Di Bethlehem. Okay? Coba dibaca. 5 ayat 2. Ayat 1. Indonesia 1. Oh, 1 ya. Kalimat 1, tak engkau Efratah, ayat terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan berangan bangkit bagiku seorang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sudah disebut. Okay? So Herod knew two things.
that he was to be a ruler in Israel, which scared him, and that he would be an everlasting God. Ini yang ditakuti sama Herodes. Jadi pertama dia akan menjadi pemimpin bangsa Israel yang pertama, yang kedua selama-lamanya, everlasting. Okay. These are some more prophecies. The massacre of infants is prophesied. The Messiah would minister in Galilee. He would be a prophet. He would be a priest like Melchizedek, and he would spend some time in Egypt. Jadi ini adalah nubuatan yang digambarkan seperti akan adanya pembantaian bagi anak-anak ya di Yeremia 31. Begitu juga Mesias yang akan melayani di Galilea, itu sudah digambarkan di Yesaya. Begitu juga dia sebagai nabi ya, dan juga seperti imam Melkisedek. Yang paling utama dikatakan juga dia akan tinggal di Mesir. Who is Hosea? Siapa Hosea? Siapa Hosea? Who is he? Siapa dia? Siapa Hosea? Hah? Salah satu nabi kecil. Salah satu nabi kecil. Small prophet, one of He's a small small prophet. prophet, but a very, very important prophet. Tapi Why? meskipun dia nabi kecil, tapi sangat penting sekali dia. Keberadaannya penting sekali. I'll explain to you. He was a prophet, like a bishop. Dia seorang nabi seperti layaknya uskup. And God said to him, "Go and marry a prostitute." Dan bagaimana Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikah dengan Seorang perempuan berzina. Sunda. And her name was Gomer. Namanya Goma. Okay? So Hosea went to the market and they were selling Gomer. Dan di mana Hosea pergi ke pasar yang mana Goma itu dijual di situ. Homer. Oh, Homer ya. Di sini Homer ya. Okay? So he paid the price for Gomer and he took her to live with him. Dan di mana Hosea membayar untuk si Homer itu tinggal bersama dengan dia. She lived with him for 14 years. Dan Homer tinggal sama Hosea itu 14 tahun And she had 3 children. dan punya 3 anak. And then she got sick of him. She got tired of him. Oh, habis itu ya si Homernya merasa capek So she left him and went back to prostitution. dan kembali dia meninggalkan Hosea dan kembali ke sebagai perempuan Sunda lagi. And she was in prostitution for another 14 years. Dan dia hidup di dalam dia sebagai perempuan Sunda itu kurang sampai 14 tahun juga. Okay? 14 and 14 is 14 sama 14 berapa? 28. And he married her, say 20. How much is that? Jadi dia menikah kurang lebih berapa tahun? 48. She's old. She doesn't look nice anymore. Jadi kurang lebih 48 tahun sampai udah mukanya tidak cantik lagi. And nobody wants her. Jadi sampai tidak ada yang mau lagi. And God appears to Hosea and he said, Gomer is being sold in the slave market. Dan Tuhan Go and buy her. dan di mana waktu itu Tuhan berbicara sama Hosea untuk pergilah ke pasar itu dan belilah si Homer itu. Okay? So there's people there and they say 100,000 rupiah, Harganya mungkin 100.000 rupiah, 200,000 rupiah. ada yang 200.000. And Hosea comes along Dan Hosea melihat, and he had sold almost everything he has. ya lalu dia dari apa yang dia lihat di situ, And he says, I will buy Gomer for 1 billion rupiah. dan Hosea bilang saya akan membelinya seharga 1 miliar rupiah. What does that make you? Padahal harganya cuma 100.000 sampai 200.000. Apa artinya? Apa maknanya? He love more and more.
But who does Hosea represent? Siapa? Christ. Christ. Of course. Yes. Apa yang And Gomer direpresentasikan? is you and I. Yeah. Siapa yang direpresentasikan Hosea? Jesus Christ. Yes. Dan istrinya itu kita. Istrinya Seorang pendosa, udah diambil, ditebus, berdosa lagi. Alright. Okay. This is more prophecies. Jesus was to be rejected by his people. Characteristics of Jesus were prophesied. Triumphal entry into Jerusalem. Messiah is to be betrayed by a friend. Is Messiah to be sold for 30 pieces of silver? This is direct indication that Jesus was the Messiah. Nah inilah gambaran nubuatan-nubuatan yang sebenarnya sudah merujuk langsung kepada siapa itu Yesus yang adalah Mesias. This here says, "Rejoice, O Jerusalem, because your king is coming to you riding on a donkey and the colt afoul of a donkey." Nah ini yang di atas ini bicara tentang rejoice ya, di Yerusalem itu. Dan di mana Yesus duduk di atas Keledai. keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Okay, I'm going to skip through these. I'll just read through this very quickly because of time. Kita lewat aja dulu. And the Lord said to me, "Throw it to the potter, the princely price they set on me." So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord for the potter. Jadi bagaimana Tuhan berkata, lemparkan ini ke potter ya? Who's he talking about? Who's he talking about? Judas Iscariot, when he sold Christ for 30 pieces of silver, and he went to the temple and threw it back at them. Yeah. He said, "I have sinned." And they used that money to buy a potter's field. Okay? Again, lots of prophecies. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. I can count all my bones. They look and stare at me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. This was written 1,000 years before Christ. Ini juga nubuatan yang dituliskan kurang lebih 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ya, jadi di mana di sini ada umat-umat yang weak ya, weak apa? And who wrote this? Apa ya? Who wrote this? Siapa yang menuliskan ini? Hosea. No. David. Very good. Very good. It's King David. King David. Weak, orang fasik. Yang menulis tadi Raja Daud ya. There's lots and lots of prophecies. This one, "And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication, and then they will look on me whom they pierced." Jadi juga di sini di rumahnya Daud ya. When did this happen? Ini kapan? This is Zechariah. Zechariah wrote this. Ini yang menulis adalah Zakaria tentang I will pour on the house of David. Ini tentang dia akan menuangkan di rumahnya Daud. What day is he talking about? Ini apa yang mau dibicarakan? Ya. When was the Spirit poured? Kapan Roh Kudus turun? Pentecost. Yeah, very good. Pentecost. And they will look on me, in capital M, whom they pierced. Ya. Again, Mereka akan Christ. melihat kepadaku, kunya udah besar itu. I think this is the last one.
Ini yang terakhir. This is again from David. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Jadi di sini dikatakan kamu tidak akan meninggalkan rohku di dalam dunia orang mati. Begitu juga tidak membiarkan yang kudus itu mengalami korup ya. Who wrote this? Siapa yang menulis? Who wrote it? David. Raja Daud ya menuliskan ini. I went to his tomb. Saya pergi ke kuburan. He's dead. Dia mati. His body is corrupt. Tubuhnya, It's just bones. tubuhnya ya rusak, tinggal tulang. Okay? So he is talking here about Christ, Dia bicara tentang Kristus the Messiah. yang adalah Mesias itu sebenarnya. Nah, ini dia. Lots of prophecies. Banyak In the Bible. perbuatan. Okay? Lots of prophecies. I will leave you this if you want to go through them. Okay? And then we get a really important message in Isaiah. Dan kemudian baru kita bisa melihat ada pesan penting dari Yesaya. He gives us a picture of what things are going to be like in the New Testament. Jadi dia memberikan satu gambaran visualisasi seperti apa nanti perjanjian baru itu. Okay. He tells us that in the New Testament it's all about a love story. Jadi dia bilang, Yesaya bilang di perjanjian baru itu bicara tentang cerita cinta, cinta kasih. And Abuna says this during the Mass. Dan Abuna lakukan ini juga di dalam liturgi ya. He says he is right and worthy, Ada perkataan right and worthy. who is there Benar dan before the layak. ages, Lalu sudah ada sebelum, who sits upon the throne of his glory and is worshipped by all the holy powers. dikatakan siapa yang duduk di atas tahtanya dan kemuliaannya, dan siapa yang memujinya dengan segala kekuatan yang kudus. Okay, the church to us is where we unite with Christ Jadi gereja itu kepada kita itu menyatukan and we kita dengan become Tuhan. one body. Kita menjadi satu tubuhnya. Where does Christ live? Di mana Tuhan hidup? Ya benar. In heaven. Yes. So we join him in heaven. Jadi kita juga bergabung itu di surga. What happens in heaven? Lalu apa yang terjadi setelah kita menyatu? They worship like you were doing just now. Kita memuji Tuhan. Okay? And they say, holy, holy, holy. Jadi kita, bukan memuji ya, lebih tepatnya menyembah Tuhan. The angels cry out, Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Abuna says, kudus, kudus, kudus. We say, kudus, kudus, kudus. So we join with the angels to Nah, say, di mana di saat kita bilang kudus, kudus itu kita sedang bersama-sama dengan para malaikat itu menyembah Dia. to say, kudus, kudus, kudus. Kita berkata kudus, kudus, kudus. Okay? There is about 9 times which kudus, kudus, kudus is said in that section. Coba di liturgi itu ada 9 kali dikatakan kudus, kudus, kudus. It's like we have gone with him to heaven and we want to praise along. We don't want to stop. Jadi pada saat kita di dalam liturgi itu ya kita memuji Tuhan sepanjang masa itu sebenarnya. Now Isaiah saw this. Jadi bagaimana Yesaya sudah melihat ini? He saw Christ on the throne and the angels and the thrones and the principalities praising him. Nah, di mana di sini Yesus itu sedang duduk di atas tatahnya dan semua para malaikat dan orang-orang kudus itu sedang menyembah Dia. And then he says, woe is me, because I am a man of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Jadi ini dikatakan di Yesaya 6 ayat 5 ya. Jadi
Saya bukan orang yang tidak bersih ya, unclean lips. Coba dibaca Yesaya 6 ayat 5. So when he says this, an angel takes a pair of tongs and he flies to the altar and he grabs a live coal and he takes it and touches Isaiah's lips. Jadi di mana di situ diceritakan ada malaikat yang touches his lips with the coal. Coba dibaca. Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang nasi bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang lain bibir. Namun pas aku telah melihat Sang Raja yang Tuhan semesta alam. Okay, so he takes a coal, a live coal. Okay, ada kayak batu bara yang lagi membara. And the coal represents what? Batu bara yang terbakar ini merepresentasikan apa? It represents Holy Spirit. no, it represents Christ. Right. Okay, so you've got the coal, and it is united with fire. The fire represents the divinity, and the coal represents the humanity. Nah, di mana batu bara ini merepresentasikan kemanusiaan, tapi ada api kan? Api merepresentasikan kealahan. They are united together in the Sharia. Nah, mereka menyatu dalam Sharia. Oh, Sharia nggak? And the Sharia represents the womb of St. Mary. Nah, Sharia itu merepresentasikan Bunda Maria. Surya tahu ya? So in the womb, Mereka belum tahu Surya itu apa Pak? Yang untuk Abuna doain Wiruk. Yang dipegang Abuna? Wiruk namanya, dupanya yang dikasih itu dupa. Sensor. Essence. the censer. Sensor. Namanya Surya, sebutannya Surya. Okay, so the censer is the womb of St. Mary, and it has the divinity united with the humanity in her stomach. Jadi Surya atau sensor itu atau alat dupa itu merepresentasikan Bunda Maria, di mana dia yang ada di dalam kandungannya. Okay, and the angel grabs one of these coals, Dan ada malaikat yang mengambil batu baranya itu and he touches Isaiah's lips, dan menyentuhkannya ke bibirnya Yesaya tadi. and then he says, "Now you are clean." Dan dikatakan bahwa kamu bersih sekarang. Okay, all right. Oke? And then God says, "Whom shall I send? Lalu Tuhan berkata, Whom shall I send?" God is asking the question, Jadi "Whom Tuhan shall I berkata, send?" siapa yang harus saya utus? Okay? And Isaiah, because he is now clean, he says, "Send me." Ya, karena Yesaya sudah bersih, dia kata, utus saya. Okay? So for you and I, we need to go and preach the word of God. Nah, kita semua karena itulah perlu untuk memberitakan kabar baiknya ke seluruh dunia. But we are completely useless without having our lips touched by the body and blood of Christ. Tapi hal ini tidak akan terjadi jikalau kita tidak mengalami disentuh dengan roti dan darah Kristus. Okay. Every part of the life of Jesus Semua bagian daripada kehidupan Kristus is prophesied about from the Old Testament. semua sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Okay, we've got 10 minutes, so I'm going to go to the next set of slides very quickly, and we'll just go to... Jadi dalam waktu 10 menit kita akan lanjutkan. Ada satu slide lagi dengan cepat saja. Ayo bangun. Tenang, kita 1 menitnya bukan waktu bumi. Okay,
So God was preparing the whole world, okay, right from the start of creation to accept the Messiah. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini itu sebenarnya dengan tujuan untuk semuanya nanti bisa menerima Mesias itu. Like we said, He provided all the laws and regulations for them. He provided the prophets. He provided them everything that points to Christ. Jadi kita bisa lihat ya, yang tadi sudah digambarkan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan ada nabi-nabi untuk bernubuat yang merujuk kepada Kristus. What about the things that were not in the Israelite nation? Bagaimana dengan orang-orang yang bukan bangsa Israel? God prepared those too. Tuhan juga mempersiapkan itu juga. Okay, so we're going to look very quickly at the contribution from the Greek Empire. Ini kita bisa lihat tentang kekaisaran daripada Yunani waktu itu. Okay, we have Alexander the Great, Kita tahu Alexander yang Agung who conquers basically the whole world. hampir dia menguasai seluruh dunia ini dia waktu itu. Okay, he goes all the way to India and part of China and Egypt. Ini dari sampai ke India, sebagian Cina sampai ke Mesir. Okay, now Alexander the Great was different from any other emperor or any other king. Kaisar Alexander yang Agung ini berbeda dengan kaisar-kaisar yang lain. Okay, the question is why? Mengapa? Mengapa berbeda? Why was he different? Ada yang tahu mengapa berbeda? Semua bahasa. He was very, very successful because of one reason. Dia sukses karena ada satu alasannya. Because he had one system. Every island must be one language. Okay. Very good. Okay, but that's not the main reason. Okay. But that's something that's important. Okay. Okay. The main reason is that all of the kings and rulers before that time, when they attacked a country, that means their God is weak and he would destroy their gods, and that king's God would become the ruler. Jadi tadi sudah dikasih tahu bahwa bagaimana Alexander Agung waktu dia menguasai satu daerah, di mana di situ dia lihat kan banyak raja-raja dan punya tuhan-tuhannya kan, dewa-dewanya. Oh, dewa-dewanya itu semuanya lebih lemah, itu dihancurkan semua sama Alexander dan akhirnya digantikan oleh dia sebagai yang tertinggi. This was very, very bad for the Jews because they believed in their God and they didn't want to worship any other gods. Dan ini sesuatu yang berlawanan dengan bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi dia percaya Tuhan dan dia tidak mau menyembah dewa-dewa lain. Okay, so Alexander the Great left his country and he went through, and one of the first countries he conquers is Israel. Jadi bagaimana Alexander Agung ini dari Makedonia itu dia menguasai negara-negara, sampailah yang pertama kali adalah Israel. So Josephus tells us that an angel appeared to him before he attacks Israel. Sorry? Josephus, Josephus the historian, he says that an angel appeared to him before he enters Israel. Jadi Josephus tadi, tahu Josephus nggak? Dia seorang sejarawan, di mana dia melihat ada malaikat yang datang kepada dia, dan itu apa yang diperlihatkan itu sebelum terjadinya penyerangan Alexander. You look really tired. Kelihatan pada capek semua. 5 more minutes and then we stop. No, please continue, Chef. Please stop it. Okay. This is it's important that you understand Yes, this. yeah. Ini penting sekali untuk kalian. It's a little bit boring, but try. Mungkin membosankan, 5 minutes. tapi enggak lah. Okay. Menyenangkan ini. So an angel appears to Alexander the Great, and he says, "Do not
touch the Israelite gods. Dan ada malaikat yang menampakkan kepada Alexander dan berkata, jangan menyentuh Tuhannya bangsa Israel. Okay, so he went through and he allowed them to worship their own gods. Jadi khususnya bangsa Israel waktu itu setelah dikuasai daerahnya diizinkan untuk. And then he went to Egypt and then he allowed them to worship their own gods. Nah, begitu juga setelah di Israel juga di Mesir, Alexander mengizinkan menyembah dewa Tuhannya di sana. Not only that, but he found the Egyptian gods are really nice, so he decided to take their gods and make them gods for himself. Nah, karena dia melihat dewanya di Mesir itu begitu sepertinya apa ya, wow gitu ya. Akhirnya dia Alexander sendiri mengambil dewanya itu sebagai Tuhannya. And we will find this later that Isis, the goddess of Egypt, was worshipped in Greece and Rome later on because of Alexander the Great. Nah, itu nanti akan kita lihat di waktu kemudian bagaimana Isis itu waktu dipercaya oleh Alexander itu dipakai di Yunani dan sekitarnya. And he went through the entire world following the same rules, and he only had one requirement. Dan hampir semua daerah itu dikuasainya dengan satu syarat, that they speak the Greek language. Dengan mereka berbicara bahasa Yunani. Okay? Now that becomes a very, very important factor in the spreading of Christianity. Dan ini menjadi hal yang faktor esensi dasar sekali tentang kekristenan. Okay, because I'm standing here talking to you, and you don't understand me. I need a translator. But in those days, everybody was required to speak Greek. So St. Paul, when he went through the nations, it was easy to talk to them. Nah, seperti sekarang ini pakai bahasa Inggris kan, tapi kalian nggak mengerti, gitu loh. Butuh penerjemah. Tapi di masa itu yang menjadi bahasa utamanya adalah bahasa Yunani. So God was preparing the whole world for the acceptance of Christianity. Nah, jadi Tuhan juga mempersiapkan seluruh dunia ini untuk menerima Kristus. Now Alexander the Great died. Di mana waktu Alexander yang agung itu meninggal, and he left two rulers. Dia meninggalkan ada dua pemimpin. His two generals. Dua jenderal. Because he didn't have any children. Karena dia nggak punya anak. So the kingdom was split in two. Jadi kerajaannya dipecah dua. Okay. The ruler of Egypt was pemimpin dari Mesir. His name was Ptolemy the First. Jadi pemimpin waktu itu untuk di wilayah Mesir namanya Ptolemy. Okay. Ptolemy was number one. Jadi Ptolemy itu nomor satu. He was Pharaoh in Egypt. Dia adalah Faraoh pertama di Mesir. Okay. Now, he wanted to follow the same regulations as Alexander the Great. Ya, dan dia memberlakukan aturan itu sama seperti Alexander the Great. So he built a huge library. Dia mempersiapkan perpustakaan begitu besar. The biggest library in the world. Dan itu yang terbesar di dunia. And he wanted to collect every document that was ever written in the world to be in that library. Dan semua dokumen-dokumen dari seluruh dunia diambilnya dan ditaruhnya di Mesir. One of these documents is the Old Testament. Dan salah satu dokumen yang ditemukan adalah Perjanjian Lama. But having the Old Testament in the library was not good enough. Tetapi waktu itu ya Perjanjian Lama yang ditemukan itu tidak bagus. He wanted every document to be translated into Greek. Jadi bagaimana dia melihatnya? Kenapa tidak bagus? Karena semuanya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. So he gathered 70 elders from Jerusalem who could speak Greek, and he brought them into Alexandria to translate the Old Testament, which is now called the Septuagint. Nah, disinilah akhirnya Ptolemy ini memanggil semua
orang-orang tua-tua dari Israel atau imam-imam dari Israel juga, dan mereka juga orang-orang terdidik untuk menerjemahkan perjanjian lama itu. Nah, yang dikenal saat ini adalah sebutannya Septua. One of these people from the 70, his name is Simeon. very good. Very good. Siapa tadi? Simeon. Ada di mana? Yohanes. Pasal 2. He was translating and he wanted to change a word. Lukas. Yes. Luke. He wanted to change a word in there. What was the word? Nah, dia waktu si Simeon ini mau menerjemahkan, ada satu kata, perkataannya apa yang dikatakan? What was the word? Dia lagi menerjemahkan yang kitab Yesaya. Perkataannya apa yang membuat dia akhirnya dikatakan di Lukas itu? Apa perkataannya? Okay. The virgin would give birth. Ya, the virgin ada perawan yang akan melahirkan, perawan yang melahirkan. And he decided this is not sensible, so I'll change it to the maid shall give birth. Jadi dia mau mencoba ganti menjadi perempuan. And an angel appeared to him, and he said, "You will not die until you have seen the Lord's Christ." Dan di saat dia mencoba berubahnya itu, akhirnya ada malaikat yang menampakkan kepada dia, dan kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat. And he lived more than 250 years after that to hold Christ in his arms and say, "Now my time has come, and it is time, that I have seen the Lord's Christ, and let your servant depart in peace." Disitulah dikatakannya dia udah hidup kurang lebih dari 250 tahun waktu itu, dan ada yang melihat dan dia berkata kan, ya sudah ini saatnya. Gitu. So now we have two important factors that are very significant for us. We have the entire world talking in Greek. Nah, ini ada dua hal penting. Yang pertama, seluruh dunia menggunakan bahasa Yunani. And the entire world having access to the Old Testament. Dan seluruh dunia mendapatkan akses ke perjanjian lama. To the extent that a very, very large population of the Jews lived in Alexandria. Dan waktu itu banyak sekali populasi orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. And the large number of the Egyptians had started to take on Judaism. Jadi banyak orang-orang Mesir saat itu berpindah menjadi Yudaisme. So we find that in the day of Pentecost, there is people from Egypt, there is people from Ethiopia, there is people from Greece, there is people all coming to worship the God of Israel. Jadi kita tahu waktu kita baca di Kisah Para Rasul tentang waktu turunnya Roh Kudus, di mana orang-orang dari Mesir, dari Yunani, dari seluruh wilayah tadi ini datang untuk menyembah Tuhan. Ya. So now the Gentiles are beginning to understand what is going on with the Old Testament, with the Jews, and with the Messiah coming. Ya, jadi ya kita sebagai orang-orang kafir, Gentiles itu kalau terjemahan bahasa Indonesia kafir, ya akhirnya bisa mengenal tentang Tuhannya orang Israel ini. Okay, there is one person that we know of that was going through, and he came from Ethiopia in the book of Acts. Dan ada satu orang, and he was working for Candace, the queen of Ethiopia. Nah ini ada cerita di Kisah Para Rasul tentang ada sida-sida dari Ethiopia yang datang. And he was reading the Old Testament. Dia sedang membaca perjanjian lama. Okay, in Isaiah. And then he was met by Philip. Dan dia lagi membaca kitab Yesaya dan bertemu Filipus. So you can see that all of these things are opening the doors for Christianity to come in. Dan ini adalah sebagai pintu yang membuka semua orang bisa datang pada Kristus. Okay, so we're going to talk a little bit about, actually we're going to stop this is the last slide. We'll stop there, okay? But from 323 BC to Cleopatra, by the way,
You all know Cleopatra? Jadi ini Ptolemy pertama ini dia memimpin di tahun 323 sebelum Masehi sampai masanya Cleopatra. Ada yang tahu Cleopatra? You know Cleopatra? Ada yang tahu nggak Cleopatra siapa? Yeah. She was not Egyptian. Dia bukan orang Mesir. Dia Greek kan? Cleopatra was not Egyptian. Yunani kan? Yes, From Yunani. she was descendant from the Greeks. Dia tuh keturunan dari Yunani. Yunani. Okay? Yes. And then Fokus. Julius Caesar attacked Egypt. Ya, Okay? waktu Julius Caesar menyerang Mesir, And she had a relationship with Julius Caesar and later on with many relationships. dan di mana Cleopatra memiliki hubungan mesra dengan Julius Caesar waktu itu. Okay, now two things. We're going to, the day after tomorrow, we will talk about the influence of the Greeks, and then we will talk about the influence of the Romans. Nanti kita hari Selasa kita akan mempelajari tentang pengaruh daripada Yunani dan pengaruh daripada Roma. And it is really interesting because God was opening the doors for easy access of Christianity to the world. Dan inilah di mana Tuhan membuka pintu bagi semua orang untuk bisa mengenal Kristus. Okay? Any questions? Ada pertanyaan? Too tired. Uncle, I have a question Yep. about Moses. When Moses still lived in Egypt, what kind of language he used? Is he speaking in Greek or in Hebrew or in Coptic? No, he would have been speaking not in any of these languages because Moses, okay, lived in Egypt with his mother, taking care of him for how many years? Musa hidup sama ibunya berapa tahun ya? Musa. 3 bulan 5 months. Masih baby. No, not 3 months. Not 3 months. It's a lot longer than that. Itu katanya lebih lama sebenarnya. Remember, at 3 months, they took him because the Pharaoh was going to kill the firstborn, Umur 3 bulan kan dia mau dibunuh tuh. the boys. So they took him and they put him in the river, Dan dia ditaruh di sungai kan. and Miriam followed him. Dan diikuti sama Miriam. Okay? And then the queen of Egypt found him and she took him but wanted somebody to breastfeed him. Nah, di mana ada waktu itu Ratu Mesir yang melihat itu, tapi dia membutuhkan seseorang untuk bisa menyusui kan, kayak itu. So the Bible tells us that Miriam went and got her mother to wean her child. Jadi bagaimana ibunya sendiri, ada yang menyusui. Until he was weaned. And that would have been around 5 years of age. Itu kurang lebih 5 tahun. During that time, she taught him a lot. During that time, she taught him a lot. So he would have learned some Hebrew, but his main language would have been the hieroglyphic language, which is not Coptic. Oh, Jadi bahasa sebenarnya kalau tadi pertanyaan dari Philip itu tentang bahasa apa sih yang dipakai sama Musa waktu itu, ya sebenarnya lebih banyaknya bahasa hieroglif. And the Bible tells us that he grew in the wisdom of the Egyptians. Jadi dalam Alkitab menulisnya bahwa dia tumbuh dengan kebijaksanaan orang Mesir. Okay? And then later on, he probably Nanti spoke Hebrew. kita akan lebih banyak lagi bicara. It's important to understand that there are different languages that follow in the same group. So Hebrew, Arabic, Ada bahasa Yunani, ada bahasa Arab. Hebrew, Oh, Hebrew, sorry. and Ada bahasa Arabic. Ibrani, ada bahasa Arab. Hebrew and Arabic are Semitic language. Nah, di mana bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ini sebetulnya termasuk bahasa Semitik ya. Greek and Coptic are a different language altogether. Nah, bahasa Yunani dengan Coptic itu berbeda lagi. Okay?
So which one older? Coptic or hieroglyph? Which one is older? Well, they would have been around because actually, I'm not going to answer this question because we'll answer it tomorrow. Because they all originated from Noah, and we're going to see how they originate. Because after Noah, there was the Tower of Babel, and they split up into different languages. But we're going to see how that happens. Why? Jawabannya cuma sederhana, belajar di sini. Come back later. Kan ada kelas Coptic di sini. Nah, ini belajar di sini. Meledek. Thank you, sir. Budi. Thank you, Uncle. Thank you so much. Thank you. Great. I'm sorry, this is a bit boring. Buat tidur boleh nggak? Actually they like and they want. Di kamar lu ada stiker nggak? Ada kasur, ada Actually, aspal. they're very low, very light. Kamar lu ini kan ini kelas dulu kan kelas dulu. Tomorrow they have exam. So much bigger. The day after tomorrow. Yeah. I tried Saturday, they're very fighting. The day after tomorrow is the movie. Yeah, there is some cool things coming, attacking the world. Because the weather. Ini topik agak sedikit lebih ringan dibandingkan topiknya gimana. Gitu. Dan tapi ini lebih luas. Nanti kalian jawab. Oke, lanjut.